China's sport regulator has banned 43 people from football for life for gambling and match fixing. Those excluded include the South Korean midfielder Son Jun-ho. 영어 청취 가랑비 귀뚜라미 영어 오늘의 공부를 시작합니다. Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia-Pacific tour, the first visit by a pontiff in almost 40 years. The 87-year-old Pope has already visited Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. Question: How long is the Pope's visit to Singapore? Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia-Pacific tour, the first visit by a pontiff in almost 40 years. The 87-year-old Pope has already visited Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia-Pacific tour, the first visit by a pontiff in almost 40 years. The 87-year-old Pope has already visited Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. 프란치스코 교황이 거의 40년 만에 교황의 첫 방문인 아시아 태평양 지역 순방의 막바지에 3일간 방문을 위해 싱가포르에 있습니다. 87세인 교황은 이미 인도네시아, 동티모르, 파푸아 뉴기니를 방문했습니다. Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia-Pacific tour, the first visit by a pontiff in almost 40 years. The 87-year-old Pope has already visited Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia-Pacific tour, the first visit by a pontiff in almost 40 years. The 87-year-old Pope has already visited Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia-Pacific tour, the first visit by a pontiff in almost 40 years. The 87-year-old Pope has already visited Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. Pontiff, the Pope, 교황이라는 의미인데요. The leader of the Roman Catholic Church, 교황이라는 의미가 되겠습니다. His successor will be a pontiff that nobody expects. 그의 후계자는 아무도 예상치 않은 교황이 될 것입니다. Pope Francis is in Singapore. 프란치스코 교황이 싱가포르에 있습니다. For a 3-day visit, 3일간의 방문을 위해. On the final stage of his Asia-Pacific tour, 그의 아시아 태평양 지역 순방의 막바지 단계에서. The first visit by pontiff in almost 40 years. 이것은 교황의 거의 40년 만의 첫 방문입니다. The 87-year-old pope has already visited. 87세인 교황은 이미 방문했습니다. Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. 인도네시아, 동티모르, 파푸아 뉴기니를. 첫 번째 문장의 마지막 부분은 별도의 문장으로 구성을 해서 It is the first visit이라고 할 수 있는데요. 이시 가리키는 아시아 퍼시픽 투어를 선행사로 하는 관계대명사로 만들어서 이것을 연결을 했는데요. 관계대명사의 주격과 비동사를 생략할 수 있어서 생략이 된 형태가 되겠습니다. 티모르레스트, 우리에게는 동티모르라는 이름으로 알려진 호주와 인도네시아 사이에 위치한 인구 140만 명의 섬나라인데요. 티모르레스트, 영어로는 이스트 티모가 되겠습니다. Timor-Leste is the official name of East Timor. 티모르레스트는 동티모르의 공식 이름인데요. The name is a combination of words from different languages. 서로 다른 언어에서 온 단어의 결합인데요. Timor comes from the Indonesian and Malay word Timor. 티모르는 인도네시아 말레이 언어에서 온 단어가 되겠고요. Which means east, 동쪽이란 의미를 가진 티모어. And list is the Portuguese word for east. 그리고 리스트는 포르투갈 말로 동쪽이라는 의미를 가진 이 단어의 결합인데요. So Timor-Leste essentially means eastern east. 그래서 티모르레스트의 실질적인 의미는 동쪽이라는 의미가 된다고 합니다. and의 번역에 관한 문제인데요. 무엇과 또는 그리고라는 의미를 갖는데요. 우리말에서 갑을과 병 또는 갑을 그리고 병이라고 하지 않듯이 갑을 병이 있습니다 해서 and의 번역을 생략하는 게 더 적합할 경우도 있겠습니다.
Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia Pacific tour, the first visit by a pontiff in almost 40 years. The 87-year-old Pope has already visited Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. Pope Francis is in Singapore. Pope Francis is in Singapore. Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia Pacific tour. For a 3-day visit on the final stage of his Asia Pacific tour. For a 3-day visit on the final stage of his Asia Pacific tour. The first visit by a pontiff in almost 40 years. The first visit by a pontiff in almost 40 years. The first visit by a pontiff in almost 40 years. Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia Pacific tour, the first visit by a pontiff in almost 40 years. Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia Pacific tour, the first visit by a pontiff in almost 40 years. Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia Pacific tour, the first visit by a pontiff in almost 40 years. The 87-year-old Pope has already visited Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. The 87-year-old Pope has already visited Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. The 87-year-old Pope has already visited Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. 오늘의 뉴스는 거의 40년 만에 첫 아시아 태평양 지역을 순방 중인 프란치스코 교황이 현재 3일 일정으로 방문한 싱가포르에 있다는 소식이었습니다. 다시 한번 들으시면서 오늘의 공부를 마무리하시기 바랍니다. Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia Pacific tour, the first visit by a pontiff in almost 40 years. The 87-year-old Pope has already visited Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. Pope Francis is in Singapore for a 3-day visit on the final stage of his Asia Pacific tour, the first visit by a pontiff in almost 40 years. The 87-year-old Pope has already visited Indonesia, Timor-Leste and Papua New Guinea. Question: How long is the Pope's visit to Singapore? 오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하시는 자신에게 칭찬을 해주시는 여러분이 되시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.